First of all, I would like to thank Mr. Michel Azaria for organizing this session on the Jewish community of Salonika and for inviting me here to share with you my passion. I am in charge of the General Archives of the Jewish community of Thessaloniki since 2009, but I started this personal research in 2012. Since then, I have collected and documented the names of more than 27,000 Holocaust victims and more than 7,000 survivors, using both our own archives and other official sources. The database that I have produced to support the project includes details on each individual, such as the father's name, the mother's name, address, profession, date of birth. The database that I have produced to support the project, here it is. Each entry is well documented by at least two sources, while insisting on the details helps to identify each person, individualizing him or her, while at the same time putting them into context. It is always done with care and respect to the memory of the Shoah. These people were all residents of Thessaloniki, the mother of Israel, and the largest Jewish community in Greece before the Shoah, counting 47,000 Jews according to the 1940 official state census. I can't help thinking that they all had names and they all had stories. And even though we cannot bring them back to life, we can get a glimpse of their lives through the traces they left in the archives. Recording and documenting the Jewish citizens of Thessaloniki is a work in progress. It continues intensely on a daily basis, and it is enriched as the archival material develops. It is a project that requires patience, persistence, research, a lot of reading, constant updating, and cooperation with other researchers, institutions, and libraries. It's a lot like a treasure hunt, really. Sources of all kinds must be combined with other post-war documents and with the help of custom-made tools, such as Excel lists that I have created, produce the result of the research: a name, a person, a story, a victim, or alternately a survivor. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Michel Azaria pour l'organisation de cette session sur la communauté juive de Salonique. J'ai la charge de l'ensemble des archives de cette communauté depuis 2009, mais ma quête personnelle a commencé en 2012 et depuis j'ai réuni et documenté les noms de plus de 27 000 victimes et de plus de 7 000 survivants auprès de diverses sources, tant au sein des archives de la communauté juive de Salonique qu'à l'extérieur. Ces personnes vivaient toutes à Salonique, la mère d'Israël, et formaient la plus grosse communauté juive de Grèce avant la Shoah, comptant 47 000 personnes, d'après le recensement officiel de 1940. I will elaborate on the material and on this specific project of the Holocaust victims and survivors later on, along with the way it has helped us expand the possibilities of genealogy research as well. However, I would first like to give you some elements of the history of the Jewish community of Thessaloniki, even though my colleague Mrs. Azaria has already done so a little bit. During its long lifespan, Thessaloniki has been inhabited and conquered by the Greeks, the Romans, the Byzantines, the Saracen Arabs, the Normans, the Crusaders, the Lombards, the Venetians, the Ottomans, and finally the Greeks again. In all these 2,300 years, the city always had a Jewish community. While there is archaeological evidence for the presence of Jews almost since the foundation of the city, the very first undisputed written evidence comes from the first epistle to the Thessalonians that Saul of Tarsus, or better known as St. Paul the Apostle, wrote to those who had convinced to follow him after preaching at the Etz Chaim synagogue. The Jews of the Roman era were mostly craftsmen, farmers, and merchants. They spoke Greek, had Greek names,
and were called Roman Jews or Romagnols. In the centuries that followed, Thessaloniki changed masters many times, yet the Jewish presence did not change. In 1165, Benjamin of Tudela, in his traveling memoirs, wrote that there is a Jewish community counting 500 people. In 1376, there was an influx of Jewish refugees from Hungary. This is the first appearance of the Ashkenazim in the city. Later, Jews came from Provence, from France. When the Ottomans took over the city in 1430, it was a very small town of 7,000 inhabitants with a Jewish community consisting of small groups. The Romagnols spoke Greek, the Ashkenazim Yiddish, the Venetians Italian, and the Provençal French, each group with its own synagogue and its own customs. In 1492, when Ferdinand and Isabella expelled the Jews from Spain, the Ottoman Sultan Bayezid welcomed the massive immigration of Spanish Jews. The gates of the Ottoman Empire flung wide open not only to receive these first migrants, but also the Italians, the Sicilians, who at the time belonged to the Crown of Aragon, and the North Africans from the Maghreb, who followed sometime later. Thessaloniki was also a warm haven for the Marranos from Spain and Portugal, that is, the Jews who had converted to Christianity against their will, but still practiced their religion in secret. The Marranos arrived in the city all along the 16th century, raising finally the number of immigrants to 20,000. All these groups founded new synagogues, named usually after the area or the town of origin, with names like Provincia, Aragon, Sicilia Hadas, Evora, Lisbon Yasan, and also Ashkenaz, Moghrabis, etc. The city changed completely, along with the character of the Jewish community, since the majority spoke now Judéo-Spanish, a language that is the fusion of all languages and dialects of the Iberian Peninsula. The privileges and the autonomy afforded by the Ottoman Empire allowed the Jewish community to flourish in commerce, silk manufacturing, and textile industry, but it also paved the way for the community to become a center of religious, literary, and scientific studies, as well as a center of mysticism. Au fil de l'histoire, Salonique a été peuplée et conquise par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes sarracènes, les Normands, les Croisés, les Lombards, les Vénitiens, les Ottomans et finalement encore une fois les Grecs. Tout au long de ces 2300 ans, la ville a toujours eu une communauté juive. La première preuve incontestée vient de la première épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse, l'apôtre Saint Paul, que l'apôtre Saint Paul a écrite à ceux qu'il a convaincus de le suivre, après son prêche à la synagogue Achaïm. Les Juifs de l'ère romaine étaient pour la plupart des artisans, des agriculteurs, des marchands. Ils parlaient grec, avaient des noms grecs et étaient connus comme juifs romains ou romagnotes. En 1376, il s'est produit un afflux de réfugiés juifs de Hongrie, les premiers Ashkénazes dans la ville. Par la suite, des Juifs sont venus de Provence. En 1430, lorsque les Ottomans ont conquis la ville, celle-ci ne comptait que 7000 habitants et une communauté juive composée de petits groupes. Les Romagnotes parlaient grec, les Ashkénazes le yiddish, les Vénitiens l'italien et les Provençaux le français. Chaque groupe avait sa synagogue et ses propres coutumes. En 1492, quand Ferdinand et Isabelle ont expulsé les Juifs d'Espagne, le sultan Bayezid II a accueilli un afflux massif de Juifs d'Espagne. Les portes de l'Empire ottoman se sont ouvertes en grand pour accueillir les premiers migrants, mais aussi les Italiens, les Siciliens qui relevaient à l'époque de la couronne d'Aragon, puis les Nord-Africains du Maghreb. Salonique a également reçu les Marranes d'Espagne et du Portugal, ces Juifs convertis au christianisme contre leur volonté, mais qui continuaient de pratiquer leur religion en secret. Les Marranes ont afflué dans la ville tout au long du XVIe siècle,
atteignant un total de 20 000 habitants. La majorité de la communauté juive parlait le judéo-espagnol, qui est une fusion de toutes les langues et dialectes de la péninsule ibérique. L'Empire ottoman a permis à la communauté juive de prospérer dans le commerce, la soie et les textiles, mais aussi de devenir un centre d'études religieuses, littéraires, scientifiques et de mysticisme. From the end of the 17th century to the beginning of the 19th century, the Ottoman Empire declined progressively, bringing about also the economic and intellectual decline of the Jewish community. Consecutive destructive storms, fires, earthquakes, and epidemics further worsened the dire situation of the Jewish community. The first sign of improvement to this sorry state of affairs came with the arrival of the Francos at the end of the 18th century. These were mainly Italian Jews who transferred their trade and industrial activities to Thessaloniki. By mid-19th century, the Industrial Revolution made its appearance in the city, accompanied by the Age of Enlightenment. The French school of the Alliance Israélite Universelle was established following the request of the leading Jewish industrialists, the Alatinis. This educational boom was followed by an expansion in the publishing and press sectors. Monthly, weekly, and later daily newspapers started appearing in Judeo-Spanish with titles like El Lunar or La Época, as well as newspapers in French such as Le Journal de Salonique. At the dawn of the 20th century, Thessaloniki was a city of some 150,000 inhabitants with a Jewish community of 80,000 members, many of them educated according to the European standards. One expected consequence of this European education was that many young people started emigrating to France and Italy all along this troubled period and up until the late 1930s. This is clearly seen in today's commemoration of the deportation of the Judéos-Espagnols from France, as this group included some 2,500 Jews from Salonika. The first half of the 20th century was a particularly troubled period with often devastating consequences for the Jewish community. In 1912, the Balkan Wars broke out, and Greece declared war to the Ottoman Empire, took Thessaloniki and annexed it to the Greek nation. The Jews then became citizens of the Kingdom of Greece. In 1917, the city was destroyed by fire, leaving some 54,000 Jews homeless and destroying 32 synagogues, 50 smaller prayer houses, all the Jewish schools, including those of the Alliance, all the clubs, libraries, as well as most of the archives of the community. However, the fire did not destroy the municipal registry archives, contrary to common belief. The homeless population had to live in makeshift camps in very bad conditions. This fact, coupled with the recession caused by the war and the departure of the Allied forces from Thessaloniki, led to a wave of emigration to Western Europe and the United States of America. In 1922, following the defeat of Greece in the war with Turkey, an exchange of populations was agreed between the two countries. Some 100,000 Greek refugees from Asia Minor settled in Thessaloniki. For the first time in 450 years, the Jewish population of the city became a minority. According to the official census of 1928, Jews represented 25% of the total population of Thessaloniki, counting 60,000 people. Toutefois, le XVIIIe siècle a vu le déclin progressif de l'Empire ottoman et l'appauvrissement économique et intellectuel de la communauté juive, dont la situation a encore été aggravée par des orages, des incendies, des tremblements de terre et des épidémies. Le XIXe siècle a marqué l'arrivée de la révolution industrielle à Salonique et de l'âge des Lumières. L'école française de l'Alliance Israélite Universelle a ouvert ses portes à la demande des alatinis, d'éminents industriels juifs. L'essor donné à l'éducation a donné suite à une expansion des maisons d'édition et de la presse.
Des revues mensuelles, hebdomadaires et des quotidiens ont fait leur apparition en judéo-espagnol. El Lunar, La Época et en français le Journal de Salonique. À l'aube du XXe siècle, Salonique comptait 150 000 habitants, dont 80 000 juifs, dont l'instruction aux normes européennes a incité beaucoup à émigrer vers la France et l'Italie pendant cette période troublée et jusqu'à la fin des années 1930. C'est ce qui explique cette commémoration aujourd'hui de la déportation des Judéo-Espagnols de France, dont 2500 étaient originaires de Salonique. La première moitié du XXe siècle a été particulièrement troublée, avec de lourdes conséquences pour la communauté juive. En 1912, la guerre des Balkans a éclaté. La Grèce a déclaré la guerre à l'Empire ottoman et annexé Salonique. Les Juifs sont devenus citoyens grecs. En 1917, la ville a été ravagée par un incendie qui a laissé 54 000 Juifs sans logis, détruit 32 synagogues, 50 petits centres de prière et toutes les écoles juives, y compris celles de l'Alliance, tous les clubs, bibliothèques et la plupart des archives de la communauté. Seuls ont survécu les archives municipales de l'état civil. La population sinistrée a été reléguée dans des camps de fortune où les conditions de vie étaient déplorables. L'émigration vers l'Europe occidentale et les États-Unis a encore été accentuée par la guerre et le départ des forces alliées. En 1922, après la défaite de la Grèce dans sa guerre contre la Turquie, les deux pays sont convenus d'un échange de population. Quelques 100 000 réfugiés grecs d'Asie mineure se sont installés à Salonique. Pour la première fois en 450 ans, la population juive de la ville est devenue minoritaire. D'après le recensement officiel de 1928, la ville ne comptait plus que 60 000 juifs, soit 25% de sa population. In the following years, a series of events added to the difficulties of the Jewish community and encouraged emigration. In 1924, Sunday became the official and compulsory day of weekly repose, forcing Jews to work on Saturday contrary to their religious beliefs. The rise of the extremists and the consequent founding of a fascist organization in Thessaloniki led to the arson of the Campbell Jewish neighborhood in 1931. Thus, 250 families were left homeless. A direct result of the Campbell riots was the emigration of some 10,000 Jews to Palestine from 1932 to 1938. In October 1940, the Greek-Italian War broke out. As I already mentioned, the 1940 official state census put the Jewish population of Thessaloniki at 47,000 people. I will not elaborate on the history of World War II and the Holocaust of the Jews of Thessaloniki. I will focus as much as possible on the events that are relevant to my presentation, that is, on the archives. On April 6, 1941, the German army invaded Greece. 2 months after the invasion, a group of delegates from Commander Rosenberg in Frankfurt arrived in Thessaloniki, looting all libraries and archives, both communal and private, including all books from the synagogues and schools, as well as the invaluable religious artifacts. This loot was sent to Germany with the intent of making a museum after the war documenting the extinction of the Jews. We will talk about these archives later. In February 1943, the Germans called upon all the members of the community to register in order to receive a new identity card. This is the identity card, and a yellow star. A few days later, they ordered the Jews to fill in a detailed declaration of all their property, shown here. My recent research in the archives of the Jewish community led me to conclude that the aforementioned two documents and the Star of David had the same identity number given by the Germans. On March 15, 1943, the deportation started, and by August there were no more Jews left in Thessaloniki. The broad lines of the story are more or less known to all of you. Trains, concentration camps, and death for most of them. For some others, a very small number indeed,
resistance up in the mountains, life in secret, false IDs, and escape to safer countries in very rare occasions. Thessaloniki was liberated in October 1944. On December 6, 1944, the first meeting of survivors was held as the Jewish community of Thessaloniki was trying to rise from the ashes of the distant concentration camps where thousands of its members had perished. In August 1945, the Jewish community launched its first post-war census, counting the survivors as they slowly returned from the camps or from hiding until March 1946. The old, robust Jewish community of Thessaloniki counted less than 3,000 members. In the decades that followed, many people emigrated to Europe, the United States, or Israel, and today the community has some 1,000 members. Au cours des années suivantes, une série d'événements ont ajouté aux difficultés de la communauté juive et encouragé l'émigration. En 1924, le dimanche est devenu le jour de repos obligatoire, forçant les Juifs à travailler le samedi, contrairement à leurs croyances religieuses. La montée des extrémismes et la fondation de l'organisation fasciste de Salonique en 1932 se sont soldées par l'incendie du quartier juif de Campbell, qui a laissé 250 familles sans logis. Les émeutes de Campbell ont précipité l'émigration de 10 000 Juifs vers la Palestine entre 1932 et 1938. En octobre 1940 a éclaté la guerre gréco-italienne. Comme je l'ai déjà indiqué, le recensement de 1940 avait dénombré 47 000 Juifs à Salonique. Je n'élaborerai pas sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste des Juifs de Salonique. Je me concentrerai plutôt autant que possible sur les événements concernant mon exposé d'aujourd'hui, à savoir les archives. Le 6 avril 1941, les Allemands ont envahi la Grèce. 2 mois après l'invasion, un groupe de délégués du commando Rosenberg de Francfort est arrivé à Salonique, pillant toutes les bibliothèques et archives communales et privées, y compris les livres des synagogues et des écoles, ainsi que des objets du culte d'une valeur inestimable. Le butin a été envoyé en Allemagne avec l'intention de l'utiliser dans un musée qui devait documenter l'extinction des Juifs après la guerre. En février 1943, les Allemands ont ordonné à tous les membres de la communauté de s'inscrire afin de recevoir une nouvelle carte d'identité. Quelques jours plus tard, ils ont ordonné aux Juifs de remplir un état détaillé de leurs biens. Le 15 mars 1943, les déportations ont commencé et en août 1943, il n'y avait plus de Juifs à Salonique. Vous connaissez tous plus ou moins les grandes lignes de cette déportation, les trains, les camps de concentration et la mort, pour la plupart des déportés. Salonique a été libérée en octobre 1944. Le 6 décembre 1944 a eu lieu la première réunion de survivants, alors que la communauté juive de Salonique essayait de renaître de ses cendres, de ces lointains camps de concentration où des milliers de ses membres avaient péri. En août 1945, la communauté juive a lancé son premier recensement de l'après-guerre, comptant les survivants à mesure qu'ils rentraient des camps ou des endroits où ils s'étaient cachés. Cette vieille communauté juive robuste de Salonique comptait à présent moins de 3000 membres. Au cours des décennies qui ont suivi, le nombre de ces survivants ont émigré vers l'Europe, les États-Unis ou Israël. Et aujourd'hui, cette communauté ne compte plus qu'un millier de membres. Now, let's talk about the archives that this long history left to us. In the Ottoman Empire, the civil registry recording births, marriages, and deaths was not centralized at the state level. Each religious community had to register its own members and deliver certificates that permitted individuals to identify themselves to the Ottoman authorities, for example, in order to obtain a travel permit or passport. When Thessaloniki became Greek, the state soon
in 1914, organized the civil registry and decreed that everyone must adopt a family name that would be passed on to the coming generations. However, up until 1980, when Greece entered the European Union and civil wedding was instituted, the state kept the Ottoman procedure of distinguishing citizens according to their religion, and every life event had to be registered with the corresponding religious authorities before it could be recorded in the civil registers. Because of this, the civil registry archives of the Jewish community are a rich treasure trove that gives us an idea of the population of the community at any period of time. As I said earlier, the community archives that existed at the time of the German invasion were collected by the Commando Rosenberg and sent to Germany. During the 70 years that passed since the Holocaust, the Jewish community tried with all the means it had to track down and repossess all the archives, religious books, and artifacts it owned before the war, whenever that was possible. After the defeat of Germany by the Allied armies, the Russian army found a large part of the Greek Jewish archives and sent them to the Russian State Military Archive in Moscow. These archives had been microfilmed, and copies of the films were acquired by the Holocaust Museum in Washington. Reclaiming the originals from Moscow has been the subject of diplomatic discussions between Russia and Greece. The American Army found 2 lots of archives. The first lot was found together with the archives of the community of Vilna in Lithuania and was sent to the YIVO Institute for Yiddish Research in New York. The second lot was sent to Athens to the Central Jewish Board, which then sent it back to the community of Thessaloniki. However, at the request of the Archive of the Jewish People in Jerusalem, the largest part of that lot was sent to Israel for safekeeping. A few pre-war documents remained in Thessaloniki, and they are today kept at the Jewish Museum. They were all digitized and catalogued in 2007 by Professor Devin Narr of the University of Washington in Seattle. Voyons à présent ce que les archives de cette longue histoire nous ont laissé. Dans l'Empire ottoman, le registre de l'état civil, qui enregistre les naissances, les mariages et les décès, n'était pas centralisé au niveau de l'État. Chaque communauté religieuse était tenue d'enregistrer ses membres et de leur délivrer des certificats propres à leur permettre de s'identifier auprès des autorités ottomanes. Lorsque Salonique est devenue grecque, l'État a établi un registre de l'état civil et décrété que chacun devrait adopter un nom de famille qui serait transmis de génération en génération. Toutefois, ce n'est qu'en 1980 que la Grèce est entrée dans l'Union européenne et qu'a été institué le mariage civil. L'État a conservé pour règle de distinguer les citoyens selon leur religion, et chaque événement devait être immatriculé auprès des autorités religieuses compétentes avant d'être inscrit au registre de l'état civil. C'est pourquoi le registre de l'état civil de la communauté juive est une mine qui nous donne une idée de la population de la communauté juive à quelque période que ce soit. Les archives de la communauté au moment de l'invasion allemande ont été saisies par l'armée allemande et envoyées à Berlin. Au cours des 70 années qui se sont écoulées depuis l'Holocauste, la communauté a cherché par tous les moyens à retrouver et récupérer ses archives, les livres religieux et les objets du culte qu'elle possédait avant la guerre. Après la défaite de l'Allemagne par les armées alliées, l'armée russe a découvert une grande partie des archives juives grecques et les a envoyées aux archives militaires russes à Moscou. Ces archives ont été mises sur microfilm et des copies de ces films ont été acquises par le musée de l'Holocauste à Washington. La récupération des origines auprès de Moscou a fait l'objet de pourparlers diplomatiques entre la Russie et la Grèce. Quelques documents d'avant-guerre sont restés à Salonique et sont conservés aujourd'hui au musée juif de Salonique. Ils ont tous été numérisés et catalogués en 2007 par le professeur Devin Narr de l'Université de Washington à Seattle.
In 2009, the Jewish community of Thessaloniki reorganized the post-war archives in a spacious, comfortable and safe place on Vasileos Irakliou Street, which is gradually transformed to fit the needs of the rich and very interesting material it possesses. The archives of the Jewish community of Thessaloniki are mostly in Greek, yet a big part is in French and Judéo-Spanish, since these are the languages that the Jews spoke before and after World War II. A program of digitization of the archives, sponsored by the United States Holocaust Memorial Museum and the Claims Conference, was launched in 2007 and was completed in 2011. The digitization, the counting and the filing of more than 500 special handwritten volumes, that is protocols, censuses, minutes, etc., was also completed, and it's contributing significantly not only to the full classification but also to other fields such as the daily work of the services of the Jewish community, the scientific research and genealogy. In addition, 2,500 boxes with community documents were digitized. The completion of this task, together with the digitization of the 500 special volumes, has allowed the classification and categorization to continue at a faster pace. The digitization of all the minutes of the assembly of the council meetings of the Jewish community from 1944 up to today has also been completed. In this way, a very important part of the archive, which deals with the history of reconstructing the post-war Jewish community, has been secured. The classification of the archival material on reconstructing the post-war census was based on documents that were as yet unexplored and were correlated with evidence from the newly classified archives. The classification of the material concerning the Holocaust, such as judicial records, survivors' testimonies, minutes from trials, first court instances, is still ongoing and offers new evidence to scientific research, since it includes sources that have not been explored so far concerning the numerous Holocaust victims. By combining it with the post-war census, it is now possible to conduct research concerning the survivors' route in the decades following the Holocaust. With all this source material in hand, I understood early on the importance of creating metadata tools. Tools based on Excel lists have always been on my top priority. Creating these tools has led me to develop my personal research project on the documentation of the names of the Holocaust victims and survivors, and at the same time helped me expand into genealogical research. All this work has made the community's rich archival material into an important resource for students, researchers, and historians. In 2012, we introduced a simple procedure for accessing the Jewish Community Archive. The historians visiting our archive hailed its accessibility when comparing it with the procedure in other Greek archives. One of the problems that researchers face in our country is the amount of bureaucracy and time-consuming procedures necessary for obtaining approval of access to archives, something that the Jewish community of Thessaloniki has overcome. As a result, there has been a considerable increase in the visits by researchers. En 2009, la communauté juive de Salonique a réorganisé les archives de l'après-guerre dans un lieu spacieux, confortable et sûr de la rue Vas, Irakliou. Les archives de la communauté juive de Salonique sont principalement en grec, mais une part importante est également détenue en français et en judéo-espagnol, qui sont les langues que parlaient les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Un programme de numérisation de ces archives, parrainé par le Musée de l'Holocauste à Washington et la Claims Conference, a été lancé en 2007 et achevé en 2011. La numérisation, le comptage et le classement de plus de 500 volumes spéciaux, manuscrits, protocoles, procès-verbaux, recensements, etc., est également terminé et contribue sensiblement à la classification complète, mais aussi
aux travaux quotidiens des services de la communauté juive, à la recherche scientifique et à la généalogie. Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée et du Conseil de la communauté juive de Salonique de 1944 à nos jours ont été également numérisés, garantissant la reconstitution de l'histoire de la communauté juive après la guerre. Les archives sont classées selon les sujets. Jusqu'ici, nous avons organisé et classé les documents concernant les états de biens présentés aux autorités allemandes en 1943, les élections communautaires, les naissances, décès et mariages, une part importante du recensement de l'après-guerre et les demandes de réparation présentées aux Allemands. La classification des documents concernant l'Holocauste, dossiers judiciaires, témoignages de survivants, procès-verbaux d'audience, procès en première instance, se poursuit et apporte de nouveaux éléments à la recherche scientifique, car elle inclut des sources qui n'ont pas encore été explorées concernant de nombreuses victimes de l'Holocauste. Avec le recensement de l'après-guerre, on peut à présent effectuer des recherches sur le parcours des survivants au cours des décennies qui ont suivi l'Holocauste. En 2012, nous avons institué une procédure simple pour accéder aux archives de la communauté juive. L'un des problèmes auxquels se heurtent les chercheurs dans notre pays a trait aux lourdes formalités à remplir pour obtenir accès aux archives, obstacle que la communauté juive de Salonique a réussi à surmonter et qui explique le fort accroissement du nombre de visites que nous recevons de chercheurs. In 2013, we started an experimental project trying to reconstruct family trees based mainly on post-war material. It was quite clear from the beginning that the survivors' testimonies were the key to that research, but cooperation with other archives was also absolutely necessary. The launching of that project coincided with the mayoralty of Yannis Boutaris, who has always shown a great interest and respect for the history of the Jewish community and its important contribution to the life of the city. Mayor Boutaris has incited the employees of the Municipal Registry of Thessaloniki to cooperate with her archive and always help those who come from all over the world looking for their families in official documents. In the first 2 years of the genealogy project, the successful reconstruction of trees for more than 150 families has led us to develop the service further. The interaction of members of all Salonican families with our archives is not only valuable for retracting their roots, but it also enriches our archives with their family documents, photos, heirlooms, of which digital copies are often donated. In the course of the genealogy project, I had the pleasure of collaborating with historians and genealogists, some of who are present here today, namely Fred Cateño, Anne-Marie Faraggi, Henrietta Seo, and many others who have shared their knowledge and valuable material so generously. Yet, it was not until November 2015, exactly a year ago, that Mr. Rizo Abram made the biggest contribution to the project so far by donating a valuable piece of the pre-war archive. It is the Registro de Nacencias, the birth registry of the Jewish community of Thessaloniki from 1924 to 1939, which is presented here for the first time today. The source was obtained thanks to the constant efforts and contacts of Professor Devin Nahr with the United States Holocaust Memorial Museum. Mr. Abram received copies of the pre-war material and has worked for hours to transcribe each and every name from Solitreo to Latin letters. He then entered the data onto Excel lists so that his work is twice as valuable since it comes to us with its metadata. The register has given an enormous boost to both the genealogy department and of our archives and to historians who wish to study further aspects of the pre-war life. It contains information on more than 10,000 children, including the names of the babies' parents, maternal and paternal grandfathers, addresses,
the name of the synagogue where the family belonged to, as well as the corresponding number of the baby's entry to the municipal registry. The information covers the crucial period of almost 2 decades, during which emigration to other parts of the world, mainly France, the USA, and Palestine, was at its peak. I was personally overwhelmed by this news source and worked for many months identifying the names to match my other lists and find out whether each child or his parents were Shoah victims or survivors. It has also allowed me to further research and enrich my databases with even more details, thus creating a small story around each name I was documenting. Here you see on this chart, whoever is in yellow is a Holocaust victim, whoever is in blue is a survivor, and whoever is in pink, it means that he died before the Holocaust. So, I will give you an example now of the kind of information that the register is that is contained in the register. Here is a page of the original. It registers births in 1934. As you see, the entries are handwritten in Solitreo, while the Arabics are handwritten in Hebrew letters, either in Merubah square fonts or in Rasi characters, but everything is in Spanish. Here is a transliteration of that page. Arabics are data del nacimiento, date of birth, father's full name, mother's full name, city where the father was born, synagogue to which he belonged, name of the baby, 3 columns of registration, address of the parents, and observations, which is most often the name of the Moel who performed the circumcision. So we see here, for example, entry 460, which is in bold on a yellow background. It is written too small and very difficult to read, so let's focus on the line. We see that on the 8th of September 1934, a baby was born, whose father's name was Benico Revach, and his mother was Susanna Aruch, like me. They belonged to the Cecilia Hadass synagogue, to which belonged all the Revachs. The baby's name was Isaac. Does anyone here by that name and that details? Thank you, Mr. Revach. It's absolutely you. So the family then, at the time that Mr. Revach was born, lived on 24 Miauli Street, which is in an area of nice individual houses with beautiful gardens. And we also see that Mr. Revach was circumcised by Rabbi Kamhi. As you can see on this page, out of the 28 babies that are registered, 19 are boys and have been circumcised, and only 9 are girls. And indeed, among the 630 babies registered that year, 509 were boys and only 21 were girls. What can explain this biological imbalance? Certainly, it's not that in Salonika the sperms with Y chromosomes were more efficient in fertilizing the maternal ova. It is simply that people avoided as much as they could the administrative paperwork. For the boys, they had no choice because they had to be circumcised and matriculated for military service when they grew up. For the girls, however, it was easier to forget to register, not only to avoid the hassles of bureaucracy, but also be able to claim a younger age when the girl was ready to get married. The president of the Jewish community of Thessaloniki, Mr. David Saltiel, as well as all the members of the board, support all efforts and all projects running in the archives, and have established for the first time the genealogy department service in January 2016. As a result, there has been a considerable increase in the number of visits for genealogical purposes. And personally, I take great pleasure in coming in contact with each and every visitor who comes to find out more about their ancestors. Corinne, Michel, Abigail, Solange, Clement. You're all here, Elizabeth. I see some of you here.
They all came for a visit in the archives and ended up starting a journey in the past, triggered by as yet unknown documents we have researched together. Pursuing their finds, they went to other archives, searched, and came back with yet another piece of the puzzle, proving that the treasure hunt must always be teamwork. Only as a team, together, can we work to ensure that the memory of each family and each member will continue to live through time and thus leave a precious heritage to our children and the generations to come. As Elie Wiesel said, if the Holocaust is forgotten, the dead will be killed a second time. Yes, a person may die twice in oblivion, but with archival research, the devotion of modern researchers, and the love of the families for genealogy, all these people live once more. After all, they all have names and they all have stories. Let's keep their memories alive. Je vous remercie de votre attention. En 2013, nous avons entrepris de reconstruire des arbres généalogiques sur la base de données émanant principalement de l'après-guerre. Dès les 2 premières années, la reconstruction des arbres généalogiques de plus de 150 familles nous a poussé à développer encore ce projet. Ce projet de généalogie m'a donné l'occasion de collaborer avec des historiens et des généalogistes, dont certains sont présents ici aujourd'hui, notamment Fred Gattegno, Anne-Marie Faradji, Henriette Asseo et de nombreux autres qui nous ont fait partager si généreusement leurs connaissances et leurs précieux matériels. En novembre 2015, il y a exactement un an, M. Iso Abraham a fait don à ce projet d'un précieux élément d'archives d'avant-guerre, le Registro de Nacencias de 1924 à 1939 de la communauté juive de Salonique, présenté ici pour la première fois. Ce document nous a été procuré grâce aux efforts constants du professeur David Nahr et à ses contacts avec le United States Holocaust Memorial Museum de Washington. M. Abraham a travaillé pendant des heures à transcrire chaque nom du solitréo en lettres latines et a ensuite entré ces données sur des listes Excel, ce qui rend son travail doublement précieux car il nous vient également en métadonnées. Ce registre contient des données sur plus de 10 000 enfants, notamment les noms de leurs parents, de leurs grands-parents maternels et paternels, de leurs adresses, le nom de la synagogue à laquelle la famille était affiliée, ainsi que le nombre correspondant d'entrées dans le registre municipal. Voici une page de l'original où sont enregistrées les naissances de 1934. Comme vous le voyez, les données sont manuscrites en solitréo, tandis que les rubriques sont indiquées en lettres hébraïques, soit en lettres meruba, soit en caractères rachi. Mais tout est écrit en espagnol. Voici une translittération de cette page. Les rubriques sont la date de naissance, le nom et prénom du père, le nom et prénom de la mère, la ville de naissance du père, la synagogue à laquelle il était affilié. Considérons par exemple l'entrée numéro 460 en caractères gras sur un fond jaune. Les caractères sont trop petits et difficiles à lire. Sur la ligne 460, nous voyons que le 8 septembre 1934, un bébé est né dont le père était Benico Reva et la mère Susanna Haru. Ils étaient membres de la synagogue Sicilia Hadash, comme tous les Reva. Le nom du bébé était Isaac, c'est notre ami Isaac Reva, présent ici aujourd'hui. On voit aussi sur cette page que sur les 28 bébés enregistrés, 19 sont des garçons qui ont été circoncis et 9 sont des filles. En fait, sur les 630 bébés dont la naissance a été déclarée cette année-là, 509 étaient des garçons et seulement 121 étaient des filles. Comment expliquer ce déséquilibre biologique? Pour les garçons, il n'y avait pas le choix car il fallait les circoncire, puis les inscrire pour leur circonscription dans l'armée
M. David Saltiel, le président de la communauté juive de Salonique, ainsi que tous les membres du Conseil, appuient tous les efforts et projets des archives et ont créé pour la première fois un département de généalogie en janvier 2016. Corinne, Michel, Abigail, Christiane ont effectué une visite aux archives et se sont embarqués dans un périple à travers leur passé, déclenché par des documents jusque-là inconnus, sur lesquels nous avons fait des recherches. Elles ont visité d'autres archives et sont revenues avec encore de nouvelles pièces à leur puzzle, démontrant ainsi que cette chasse au trésor doit toujours être un travail d'équipe. Ce n'est qu'en équipe que nous pouvons assurer la pérennité de la mémoire de chaque famille. Comme l'a écrit Elie Wiesel, si nous oublions l'Holocauste, nous sommes condamnés à tuer les morts une deuxième fois. C'est vrai, une personne peut mourir 2 fois par l'oubli, mais avec nos travaux d'archives, le dévouement des chercheurs et l'amour des familles pour la généalogie, ces personnes peuvent revivre. Après tout, elles ont toutes des noms, une histoire. Prenons soin de perpétuer leur mémoire. Je vous remercie. Bravo Aliki, bravo. Je crois qu'il faut remercier Aliki d'avoir rendu hommage à Iso Abraham. Je vais lui demander de se lever parce que c'est vraiment une contribution très importante. C'est une contribution très importante aux archives. Et d'autre part, Iso Abraham a un talent très recherché, c'est qu'il connaît le soliféo. Et ça, c'est très difficile et c'est très très important. Ensuite, je voudrais faire 2 remarques. À la fin de cette séance, vous avez quelqu'un à la sortie du cercle généalogique qui va vous distribuer un prospectus sur l'activité du cercle, qui est très important, bien entendu, pour ceux qui font des recherches généalogiques. Et je voudrais aussi dire que, puisqu'on parle de généalogie, et je pense à ceux qui ont fait une demande de nationalité espagnole, vous dire que, évidemment, tout ça vous concerne, et nous avons le grand plaisir d'avoir M. Miguel de Lucas qui voulait vous lever. Se puede levantarse con De Lucas. Qui est le professeur de la Faculté de Madrid, et qui nous aide beaucoup et qui va vous aider beaucoup. Et je remercie beaucoup d'être là avec nous. Oui, je voudrais remercier aussi bien Erika que Aliki pour la qualité de leurs exposés. Avez-vous des sources qui permettent de dire que les Juifs de Provence arrivés à Salonique auraient parlé français? Ça me surprend beaucoup, mais c'est possible. Je vous pose la question. I will have to check again the source. If you say that they didn't speak that, it's right. Then they spoke Provençal. Apparemment, il parlait provençal, mais on peut encore faire des recherches pour voir s'il parle français. Au niveau des archives, bon, on connaît les archives de l'Alliance israélite universelle qui sont absolument extraordinaires concernant les informations sur Salonique. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez les archives de l'Alliance israélite des instituteurs donc, qui reçoivent les lettres des instituteurs de l'Alliance israélite? Parce que pour préciser un peu comment ça se passe à l'Alliance israélite universelle écrit des courriers à Salonique que Salonique reçoit, que les écoles de l'Alliance israélite reçoivent, et à ce moment-là, les instituteurs de l'Alliance israélite envoient des réponses à Paris. Alors ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez ce courrier qui est envoyé par l'Alliance israélite à Salonique? Parce que c'est quand même extraordinaire. Et je voudrais dire aussi, entre parenthèses, qu'au niveau des courriers des instituteurs, c'est absolument fabuleux. D'abord, un français extraordinaire, tout est décrit de façon vraiment très brillante, avec un français vraiment littéraire magnifique. Et donc, j'engage quand même les gens qui s'intéressent à la recherche de s'intéresser évidemment aux documents de l'Alliance israélite universelle. Merci. Very few things we know about the pre-war archives. As I said earlier, they're not in Thessaloniki yet. And everything, all the pre-war material is saved in the Jewish community museum, in the museum.
Washington? In Thessaloniki, in the Jewish Museum of Thessaloniki, segments of the pre-war archives, which were catalogued by Dr. Devin Nair back in 2007. My specialty is the post-war archives. So, to answer your question about Allianz, there is nothing on the post-war archive for Allianz. I think that you're talking for the previous century, that is the early 90s or even a little earlier than that. But this is not my specialty, so I'd rather not answer. Bon. Elle s'est spécialisée dans les archives de l'après-guerre. Elle n'a rien sur les archives de l'avant-guerre. Alors, quand vous faites allusion... Quand vous faites allusion aux archives de l'Alliance, c'est probablement des archives de l'avant-guerre. Et ça n'est pas son domaine. Les archives de l'avant-guerre sont gardées au musée de Salonique. Nous n'avons pas ces archives de l'Alliance, de cette correspondance. Je connais la richesse et je suis très heureuse qu'il se trouve à Paris aux archives de l'Alliance israélite universelle, parce que s'ils étaient à Salonique, on les aurait perdus. On les a probablement perdus, ou alors ils sont à Moscou. En tout cas, je sais que beaucoup de chercheurs connaissent cette source à Paris et qu'ils étudient ces archives-là correspondant à Salonique.